We preach, but there is no action. We preach, but there is no power. Abafarisi babeshumayela, babekhonza, babeziphatha izibhalo and babezazi. Kodwa ingxaki uba le nto bayaziyo yayifihlakele kubo. Nkosi yami. Amen. Na uyesu yena ufika kusikhathi abantu iBhayibhile bayazi kakuhle, nesibhalo bayazazi, necawa bayayazi kakuhle icawa. Kodwa yena ukuthi yona le nto bayaziyo ayibonakalise namandla ayo. Into eyifihlakele kubaFarisi ukuthi yes iBhayibhile bayayiqonda kodwa amandla efihlakele. Thank you, Jesus. Nensindiso yemihla yethu izala abantu yes izibhalo siyazazi ecaweni kodwa izala abantu abangawazi amandla ezibhalo, izala abantu abangamazi amandla ensindiso. That's why ifihlakele. Gama lenkosi malibonga. Ayongxaki insindiso. Okay. But inkinga into yoba izala abantu efihlakeleyo kubo ubona uba bafihlakelelwe yile nto bakuyo abantu. Total bafihlakelelwe. Umuntu ufihlakelelwe nje yile nto usindisiwe ngegama kodwa akufihlake akaziqondi noba usindiswe njani. Ufihlakele nje le nto. Nkosi yami. Ndiyabulela Thixo uba le nto ufihlile kubantu abacinga uba bayazi wayitshilela intsana. Wayitshilela ababulali bafika oMoses begqiba bulale eEgypt yafika ivangeli ngomlilo phezu kwesihlahla. Walibona isihlahla uMoses wasondela kanti liyangena. Alinamntu nabasingalishumela ivangeli uba le nto esiyishumela ebantwini ayinankulunkulu ngeke libabambe ivangeli. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ngoba noma abantu besindiswa kodwa kusindiswa abantu abangawazi amandla ayo bafika bangena esibhalweni bahlale khona kodwa bangakwazi ukuzibonakalisa izibhalo. Ndike langena apha elobisi eDorrance unendawo yokusela ubisi indawo yabasuthu nje kodwa ngangena khona kunomama olele khona ulele phezu kwebhedi engakwazi ukuthini and I'm sure she was HIV positive. Kanti isikhathi sethu nxa umuntu HIV positive kuyabalisa ukuthi hayi mhlawumbe unesosi udlile idliwe so kasi umuntu was HIV positive. Lana nifika khona ngidiniwe ndivela kumvuselelo and lo nto siyomthandazela kune-teenager ngumama wakhe lo somthandazela. Na uyasicela uba masomthandazela idiniwe ndimanzi apha empahleni ndifike wonke imanzi njalo xa ndifika khona ngicela abazalwane omama abayi-4 bacela nimthandazeleni bomama abakhonza nami enkonzweni baphakama bamthandazela omama zange badlala omama babeyishukumisa lebhedi omama babengabe bethandaza nyani fire beyishukumisa lebhedi babenyakazisa nebhedi bengumlilo. Xa begqiba ndithetha nganto ndibabukele laa mntu wayengakwazi uhamba wayengayina ngasese kunezitafuna zisisiwe azitreyinwe ngaphantsi na wayengayina ngasese wakunzima nje kulaa mntu ba xa bemthandazela abamama ndihleli nalijongile ndiqoma ndihleli lijongile xa begqiba bamphakamisa ngokwabo ngamamagama into abayithandazile bafuna isiphumo sayo. Waphakama umntu wathi umntu ebengakhona ukuhamba bengakhona ukuthini waguqa ngamadolo umntu amane aphinda phakama uyazijonga uba ndiphilile na umntu uphilile waphila umntu. Ndimane sithi kuba niyibambe ngohlobo ningaze nibande nihlale nibe ngathi ngamahlanya nihlale ngathi niyafiphaphela. Bamthandaza danosisi uba uzawufa umntu wabantu because hey ezinye izandla sentabeni ezinye izandla Jesus danosisi kanti umntu wabantu uzawuphila.
Ngoba nxa lifihlakele ivangeli ebantwini kuyabanzima ngoba sikhonza ecaweni siyawukhonza nabantu abagulayo kodwa bengakwazi ukuphiliswa ngoba ivangeli lifihlakele. Ngesikhathi se-COVID-19 ndisethi direct mna ndiyashumayela ndifonelwa ngumuntu okwi-quarantine nto le ya okhonza kwilokhali yaseWorcester nto mdala kakhulu undifonela uthi uyangixela uba yeyi Nceko ndisendaweni ethile ndibe newadi yokuthi heyi kunzima ke ngoku mna ndisenobuhlungu bam nxa sendicabanga ngeWorcester yeyifata baba abantu bangakuthandazela abantu baseWorcester kutsho mna ke ngoku bangakuthandazela abantu bakhona athi Nceko ngicela undithandazele nyani ndilibize igama likaYesu xa ndigqiba ndiphinde ndimcela uba ngicela ungene kuWhatsApp senze ividiyo call ndizokuthandazela nyani xa ndithandaza ndimthandazela userumini yakhe yedwa yena ndimthandazela ndimbone evomita kanti umuntu uzawuhlala 3 days then aphile abuyele lokishini abuyise lokishini. Now ndawabona amandla kaThixo asebenza niqonda ukuthini nxa seyivangeli lingafihlakalanga ebantwini lihamba ngamandla alihambi ngathiyori lihamba ngamandla. uYesu uthi hambani nisakazeke ilizwe lonke niyokusenza abafundi inhlanga kodwa kulena anqeda khona othi nibafundise kube khona benceda khona ethi imimangaliso iyakulilandela. Bafundi bakaYesu balishumayela ivangeli bamshumayela uYesu bambeka uYesu enamanxeba. Nikhumbula ngenye imini ngabe mbeka uYesu enamanxeba babanjwa bathi besebanjiwe njalo bakhutshwa entolongweni. Nxa bekhutshwa entolongweni bakhutshwa ingelosi ngobusuku yathi ingelosi sanugoduke yami ngqo endlini kaThixo niyoshumayela again sayoshumayela sinemivumbo egazi ezasentwesi ngoba ivangeli yayingovangeli qha yayithilakele kubo. Amen. Bafika abaFarisi bathi behleli phakathi ekhothi bencokola kwangena umuntu abaleke esithi hey aba bantu benibabambile naba basendaweni ethile bayashumayela. Bathi abaFarisi abo besigqiba betha aba besigqiba babetha ngoku besigqiba babetha ngoku ngabo aba kanti ngabo naba bayashumayela aba besithemba bavala umlomo ewe ngabo thilakele ivangeli hayi ngithilakele. Andimazi uIsaya wayibona njani le nto ukwayibuza ngenyini wathi ingalo kaThixo ithilakele kubani na nazi wayibona apho kodwa hayibona ukuthi kuyabonakala abantu bakhonjwa wathi ingalo ingathilakelanga. Nazi wayibona apho uIsaya kodwa utsho ukuthi ngabe ingalo kaThixo ithileke kubani na ukuba yayithilekile kumuntu wonke ke theba ithilakele ingalo but kuyabonakala uba wayibona uba ayithilakalanga kubantu bonke. Now uIsaya wafika kwi-question ethi ithilake kubani na ngoba uyabona abantu baninzi bayakhonza kodwa ngubani othilakelwe ingalo. Mhlawumbe nawe wafika kusimo abakhona wayefuna ukubona uba ngubani umuntu othilakelwe ingalo kaThixo njengaye ngoba uthi nxa sahlala nalo mzalwane athole uba ayithilakelanga ahlala lo ayithilakele nalo wanombuzo nje womameza wathi ngubani othilakeleyo ngoba nxa seyivangeli lithilakele you are unstoppable. Akukho mntu unamandla okukumisa nxa seyivangeli lithilakele. And awami na futhi ngabutshomi nxa selithilakele uhamba nje wethu uyoshumayela ivangeli. Hallelujah. Amen. Hamba nje wethu uyoshumayela ivangeli. Nxa seyithilakele ivangeli uhambe ngabantu babathini uhamba wena uyoshumayela
and umamela ukuthetha kukaThixo bathixo wena uthini ngiyabava abantu bathi wena uthini ngoba abantu abasawuhamba noThixo ngabantu abathilakeleyo igalo ngabantu ivangeli lithilakele lokho mazi uYesu ithi kuswa yintoni lento kodwa uyayithetha uthi kule verse besigqitywa ufunda khona uncwadi kaMateyu xa igqiba uYesu uyashumayela xa siba ifamily kaYesu ayikwazi ungena apho uYesu ashumayela khona ngoba uqiniwe kugcwele abantu abaninzi. Now ifamily kaYesu iseyithumeke umuntu osengaphakathi uba ndicela nindibizele uYesu phakathi wathi wabuza uYesu bathi bizwa ngobani bathi ubizwa ifamily yakho abazalwane bakho bayakubiza wathi Yesu ifamily yami ngabo bayenza intando kaThixo ngamanye amagama abo bayenza intando kaThixo ngabo bathilakeleyo ngamanye amagama uYesu isizathu batsho njalo uyabona uba aba bantu bambiza abathilakelwanga yile nto. uYesu ufika tata uMthembu eKana iwayini yaphela andizongena deep mhlawumbe ngenye imini ndizawuthetha ngale nto yewayini ephelileyo ngoba uThixo kwayikhuluma apha evekini lena futhi iveki ngoko ndilapha indaba yewayini ukuthi ufika iwayini iphelile and njengoba efika uhamba nabafundi bakhe wafika nje bathe njengokufika kwabo yabi iwayini nayo seyiphela. Hallelujah. Now ekudala bekhona bathi wayini egqitywe abafikayo bathi wayini sifike ingekho because silibandla sikulomeko kuba abafikayo bathi sifike iwayini engekho akudala bakhona bathi wayini egqitywe ngabafikayo. Abandiva abazalwane uyafika uYesu bathi iwayini iphelile ngoba nesiphetho uyabonakala uba abanye bathi hayi igqitywe ngabafika sifike iwayini ingekho sifike thina nafuthi asiyazi noba bekunewayini but iwayini siyiva ngani uba ike yakhona apha siyiva ngani iwayini uba ike yathi yakhona but sifike ingekho. Na uma sewuYesu ethi hambani niyokha amanzi ke waqhelile amanzi wazi kakuhle amanzi ohlamba ngawo upheka ngawo yonke into uthi waqhelile ngafuthi ashekile hambani niyokha amanzi nize ngawo ngoba iwayini kuziphume ilele emanzini ayawukhiwa. Thixo zama uthini iwayini kuze ibuye ilele emanzini angaqhelekileyo aqheliweyo aziwayo nafuthi amanzi asi-expect uba kade kuphuma into engcono ngawo ngoba siwaqhelile. Na abantu abazazisa iwayini endlini kaThixo ngabantu asibaqhelileyo nafuthi esinga-expectanga uba kungaphuma into engcono kubo. And uma amanzi ebuya uba ungayifunda kakuhle sa scripture usifunde nje kakuhle uzabona ukuthi uYesu wathatha amanzi woselisa abantu amanzi nabathe bawasela amanzi phakathi kwamanzi waphuma itaste yewayini. Amanzi wona ahlale ngamanzi nekhala zangatshintsha into but into yatshintsha emanzini itaste ngoba uThixo ukwimishi lapho khona ngasutshintsha abantu babekho bani but ukuthi ba sibaqhelile sibazi nafuthi kakuhle bakhothi bengcono nophuma kubo kodwa ngabethetha itaste yewayini. Ngoba abantu abazawusetyenziswa nguThixo ngabantu esibaziyo nafuthi esibaqhelile nafuthi but sokuthuswa into ephuma emlonyeni kubo sithi siqhelile nje uhlanga kuwakho siyakwazi ukuba uyawa kodwa into le ephuma kuwe ngoba yiyo ebuyisa ibandla yiyo ebuyisa ibandla nendlela uThixo azawuzithila ngayo akazuzithila kubantu bonke akazuzithila kubantu abazenze ngathi ba-serious
uzawusithila kubantu abathixo. Yes, ndiyazazi uba ndiyawa kodwa ndiza ndishe thilakala ivangeli. Amen. Ubona umuntu ebesazi uba lo muntu akanamandla kodwa umbona ekhuluma into ezinamandla ngoba ivangeli ithilakele. Uba ungayijonga kahle ivangeli uzayibona uba nasebhayibhileni abantu ibithilakala kubo ngabantu abanjani. Ngabantu abanjani. Abantu ibithilakala kubo ibingabantu abanjani. And lo mission nalo move kaThixo nalo purpose kaThixo, injongo kaThixo leyo isahambise njalo. Ngoba uThixo akatshintshi, umjonge ezweni lakho uzamphola. Umjonge nendlela asebenza ngayo ezweni lakhe ngoba lilizwi lakhe lisebenzayo. Nendlela izwi lisebenza ngakhona uzamphola uThixo. Uba hey uThixo akasebenzisa izinto ezinamandla zona. Uthilakala kwizinto ezingenamandla. Nasekhayelitsha baninzi abashumayela lapha ekhayelitsha, anitha amabandla enza amabandla asekhona ekhayelitsha bekumele uba ayishukumisa kudala ikhayelitsha. Waye ngayishukuma ayithilakelanga ivangeli. Maninzi kakhulu amabandla ukuthi ungathi ugcwala kwahlobo pha. Maninzi kakhulu, maninzi kakhulu, maninzi ngendlela emangalisayo. Peg Torrent ayinanza wonke umsela ndawo ndiyaziyo. Peg Torrent izangoma ziyaguquka izangoma and ikhumbula tata ngenye imini befikile pha behleli kwimoto engathi ayiquantum ahanyana. Mina ndihleli phandle ndinqola nomnye ubhuti bayangena abazalwane ngokuqala iservice. Lo bhuti engcikana naye ngobhuti oligqirha and uzokhonza ndinqola naye phakathi. Kwenze njani nawe wafika apha kutshona? Hayi sivile ngawe and hey ubhekele kude ngasesangomeni utsho kum uthi kodwa mna ndisokhonza mna ndifuna usindiswa but izangoma zikhuluma ngawe kakubi nje. Igama lakho ligcwele emilonyeni entoni yezangoma. Sibonile nafuthi izangoma zohlukanisa nento yazo. Ndingibona nabo abandla ngoxa ngigqiba uncokola nalo xa ndiqiba lizawungena enkonzweni kanti liyahamba kanti lizawuba khona enkonzweni. Lafika enkonzweni ndixelela ngomnye umzalwane okhonza uba hey ebehleli nesinye isangoma uba hey besinibuza ngawe esangoma bakwenzeka ntoni ka. Ngoba abantu abazayishukumisa indawo ngabantu abathilekelweyo ivangeli. Uthilakalele yiyo namandla ayo. Uba amandla ayo wathilakele wona amandla evangeli. You will never be limited. Akukho nto inokulimitha. Yonke into uThixo uzawuyenza ngawe. Andifuna ukukhuluma into ezininzi esizenza emfihlakalweni. Ngenye imini ndiside fasting ngihleli phezulu bengandade ayikhuluma lento kanje ngokuqhayisa kwami ukho thanda uqhayisa nangenyama bendikuzo notata uMatshaya namhlanje. Hleli phe endlini eWorcester ndisuke from eDrens eqoma manje obethwa nje iweekend Sunday ndizoba secaweni. Ndifike Friday phe endlini apho ngihlala khona mama kabe ngolosihlanu kumgqibelo ndizophuma nje nqoma ndifuna ifasting ndilungisela uSunday ke neveki ezayo ngoba sikwimvuselelo nje waya ndifike phana ndiku-3 days fasting. Xa ndifika ngolosihlanu ngomgqibelo ebusuku uba ngengomso uzawuba yiSunday ndikhuphe inyama phaa efriji efrizileyo ndiyikhuphe ezinto zinto zothanda izinto ozibona ungazazi uba zithanda ndiyibeke phezu kwetafile. Heyi ndibe phezu kwenyama babegameni likaJesu. Izinto zethu nje ubazi ndiyibeke isandla inyama phezu kwetafile. Nanxa ndiyibeke isandla ndidothuswa yinto endizayibona ukuthi ndiyibone nafuthi inyibilika ngendlela emangalisayo. Yikho nto yoba inyibilike ngoba ihleli ngaphandle efrijini but kukho nto yoba inyibilike ngoba ubona uba kusenzeka umhlobo. Xa ndigqiba ke ngoku ndiyibona futhi inyibilika ndihambe ndiyovusa umamama izobona ndimbuze imbiza azawubona xa ezobona ayibona uba inyibilikile ndizama ukhupha enye ngathi ifrizile. Nxa ndithandaza phambi kwakhe ingenzeki le nto ndibe nomsindo uba ibenzekile le nto ibenzekile.
angandikholelwa tu. Angandikholelwa tu. Nyhani le nto bendigqiboyenza ingenzeki xa ekhona yena. Ndithi yho, le nto ibisenzeka ngoku. Nyhani yenzekile le nto, utshona ke. Yenzekile. Athi hayi yabo ke, ngeke inyama inganyibiliki xa iphantsi phandle kwefriji. Ndithi akanginyibilike ngolu hlobo. Xa seyitshilakele ivangeli, there is nothing that can stand before you. Akukho ntaba, akukho madwala ayomelana nawe nxa ivangeli litshilakele emehlweni akho. Moses angashukunyiswe, ndiyamthanda uMoses. Ndimthanda uMoses. Ndiyamthanda uMoses. uMoses angashukunyiswe nayintoni na. Wayesithi noba ehamba kodwa amehlo abo ajonge elangabini lomlilo, ngoba wayetshilakele ilangabi lomlilo. Nanxa abantu bebuza uba udibene noThixo, wathi ndidibene noThixo. NoThixo lo ndidibene naye uthethile, ndaphinda ndambona esemlilweni. Uyabona lo mntu utshilakele le nto ethetha ngayo. Naxa ahamba ayoshumayeza amaSirayeli abakhupha phakathi e-Egypt, wayebakhupha ngelizwi lokuba ndimbonile ebengumlilo, watsho ndinguye yena, baguquka amaSirayeli. Ngoba kudingeka imeseji eninzi nxa sesoshumayela phaa phandle. Abantu bayamazi uThixo. Abantu abangakholwa bayamazi uThixo. Le into singasezikhathe njengaloo nto. Abantu namagqirha kakade bayamazi uThixo. Wathi xa efika uMoses kubo, wathi ndinguye undithumile, bamva ngoba bayamazi undinguye. Noba bona belahlekile, noba bona betheni babelahlekile, kodwa bayamazi undinguye. And uba uyayifuna nje kakuhle iBhayibhile, isizukulwana sangene e-Egypt yayingesiso sasiphume khona. Kwaphuma esinye isizukulwana, kwangena esinye, kwangena uJoseph, kwaphuma esinye isizukulwana. Now esizukulwana sikhoya sikhupha uMoses, sizukulwana besingamazi uThixo, besazana nezithixo zase-Egypt. Kodwa nxa uMoses uThixo etshilakala kuMoses, naye bengamazi uThixo, nxa etshilakala kuye wabuyela kubo, wathi ndinguye undithumile, bamazi. Ngoba abantu nabo bangakholwa bayamazi uThixo. Nanxa intulo eThixo ebantwini beyibona abantu bale ntulo eThixo bayayihlonipha abantu, sebesela utywala, sebesezintweni, sebesenza amasiko, bavele babhekele nxa inoThixo into ethile. Masimshumayele uYesu ngendlela atshilakele ngayo kuwe. Soze nimshumayele ngendlela atshilakela ngayo, noba onke angandixelela uba utshileke njani kuye. Indlela atshileke ngayo ngeke ndime ngayo ebantwini baguquke, ngo-onke uma ngayo baguquke kuye. Siziyeke nje ezinye izinto esingazaziyo, siyeshumayela into yoba utshilakele njani uYesu. Siyobalanda abangakholwa. Ngendlela uThixo wafika, akafuni imeseji eninzi uThixo. Ninzi kakhulu into esiyishumayelayo, zininzi kakhulu, sibhizi kwasona, zininzi into esizishumayelayo, kodwa sibaguqula abantu. Masiyeke nje imeseji zinto zininzi, sike singqala kwinto yathilakelayo, yathilakala kuwe. Uyoma ngaye ebantwini bengakholwa, uthi uThixo wathilakala kanje. Bayakuva. Thank you, Jesus. Bayakuva abantu. Into esenze ngathi abasiva ingenxa sishumayela sibhizi kakhulu. We are too busy. Sesishumayela, sesingqina sibhizi kakhulu, sitsala into zininzi ezikude, siyongqina nento ezikude ngapha uThixo engekho kuzo. Kanti masibeka ivangeli nje clean. uPawulos wathilakala uThixo kuye emathafeni aseDamasko, wame eJerusalem, wathi uThixo ndambona emathafeni aseDamasko. Bakholwa Petros, bathi nguye. Amen. Jesus. Sangatsala into eninzi. Okay.
ndawo ngendawo wafika kuyo uPawulos athi uthilakele endaweni eseDamasko bamkholela uThixo wakhe. Wayengathetha into eninzi, wayengatsali into eninzi, wayebeka into ayibonile ngoThixo angayazi yayiyeke. Hallelujah. Wayibandla lingafika kuloo nto yokuthi into abayaziyo ngoThixo bathethe nje yona yodwa, abangayaziyo bayiyeke. Nkosi yami. Thank you, Jesus. I'm telling you, amandla ebandla angavuka. Hallelujah. But ibandla liqhola yonke into phandle apha enza kwamanye amabandla, iqhola yonke into nje baze nayo bathi hayi sive ihlatyelela ngohlobo lengoma, uba ityhilakalanga ngohlobo ehlabela ngayo yeke noba imnandi kangakanani. Thilakalele, masithilakalelwe nguYesu. Uma sethilakalelwe uYesu asithethi yonke into, sithetha into abawuthilakalelwa nguThixo. Sibaninzi sisindisiwe, sesininzi nezinto esizithethileyo epulpitini kaThixo endlini kaThixo, zininzi kakhulu. Singqine into eninzi kakhulu uThixo bengekho kuzo. Sisingqine ngoba sizazi, bala singqine ngoba sithilakelelwe zizo ngoThixo wethu. Fana nomuntu obengqina esebebulala uThixo ngelicense, kodwa xa uyijonga ilicense inengxolo kuba lo muntu ogqithe ezindaweni ezininzi wayithenga le license, uzobulala nto uThixo. Zoba nguThixo ngelicense, zoba nguThixo ngomsebenzi, kodwa umsebenzi uwuthengile. Kube nzima ngoba samqhobela izandla thina, nathi sakhuthazana uba hamba uyithenge. Umuntu osindiswe wakhuthaza umuntu osindisweyo hamba uyithenge ilicense. Kuyayiwe ezulwini siyovula iincwadi. Ndiyabulela Thixo ngoba le nto uyityhilile, wayityhila kubantu abathethelwe nganto, wayifihlela abantu abacinga uba bayayazi le nto, wayifihla kubo. Nkosi yam. Thank you, Jesus. Amen. Jesus. Thank you, Jesus. Wayifihla ngoba abantu bazawusurvive. Abapostile bakaYesu babesithi noba bebethelelwa bebulawa, noPetro noPawulos babebulawa nje kabuhlungu ngendlela emangalisayo, bebulawa bethwani betshutshiswa ngendlela ebuhlungu ngendlela emangalisayo. Babemane bebuza uba ungaba noYesu wakho uyamfuna umphika na, athi watyhilakala ethafeni laseDamasko. Amen. Thank you, Jesus. Tyhilakala Amen. ngoba kunokuthi ukhonze ngoba uyithanda icawa yase-Assemblies of God, and kunokuba ukhonze ngoba uThixo ayityhilakele kuwe, and kunoba ukhonze ngoba wazalelwa apha, kunoba ukhonze ngoba watyhilakelela uThixo walapha, watyhilakala kuwe. Ngoba abantu abatyhilakelelwe nguThixo walapha watyhilakala kuwe. Andifuna uyithetha le nto. Ndibabonile abantu ababetyhilekelwe apha esakhulu nguThixo walapha. They never stay in one place. Babeshumayela ivangeli, babehambe baye emaphandleni, babuye segcwele seyi-convention, sebehamba ngemiphefumlo. Ubona umuntu seyinyuka iziteji agcwalise imiphefumlo ayilanda ezolweni ngoba wayetyhilakelelwe nguYesu. Makatyhilakale. Uthi uPawulos, uyabona njengoba sekatyhilakele njengoko, ndifuna umazi namandla ovuko lwakhe. Amen. Noba wayebetha uPawulos ethwana engena ezintweni, kathiwa mphike lo Yesu wakho. Athi uPawulos anangxaki uba ndingamphiki, kodwa inkinga yam ntoba ndambona. Watyhilakala empilweni yam. uJohn wathi noba sewakhuphile amahlo wama kwisiqithi sasePatmos, wambona uYesu khona, wawa ngobuso phantsi, wabona inkazimulo kaYesu. Noba i-challenge wayedibana naso uJohn, bamfake kwi-fish oil etshisayo, waphuma uJohn wathi andinangxaki nomphika, ndingamphika ngoku, kodwa inkinga yam ndimbonile kwisiqithi sasePatmos.
Thank you, Jesus. Sinangxaki basimphika uYesu. Singamphika uYesu anytime, but the problem yethu ukuthi simbonile. Uyiphika kanjani into ayibonile? Babengenangxaki. Hayi ngabe inhlungu babengaziva. Babezizwa inhlungu abapostili. Kodwa ingxaki yabo ukuthi noma bezizwa inhlungu babaxelela futhi amaRoma uba asinangxaki boYesu simphike, singamphika anytime. Kodwa inkinga ihlakele kuthi. Ngakakhilakelwe nabudla izono noba ungavuka ngomsuku ungene esonweni uthi isono usithi isono ngeke uhlale esonweni ngakakhilakelwe uthi nafuthi uzohlala esonweni uthi andifuna uvuka andifuna ukuyela ecaweni kodwa indaba uba wayikhilakele ikuhle ngoba zange angene yethu Yesu wangena nokuthilakala wathilakelelwa nguye wena lo muntu ongenileyo sothandaza Yesu wenza umzekelo ngenye imini uthi yawe imbewu yawapha imbewu enya yawapha uthi kodwa kwanembewu ewacanga wendlela zafika intaka zezulu zayithini Ndizama uyihlelele umuntu uba nxa selento ikhilakele sesiyibone njani. Ndifuna ukuxeba uba ufuna uyazi uba ikhilakele lento uyibone njani. Uba ufuna uyibona ivangeli uba nyani ikhilakele. Kunendlela onoyibona ngayo uba nyani ikhilakele lento. Yazi ngohlobo nizoyibeka ngayo. Uthi Yesu zafika intaka zezulu zayidla. Le mbewu yayiwela eqampotweni komhlaba. Uyabona umhlaba imbewu zange ziye emhlabeni intaka zange ziye emhlabeni zaziyaphi embewini eweqampotweni okanye ewemhlabeni na umhlaba nguwe imbewu ngoKristu intaka sengqibule icacisa iqonda ukuthini iqonda ukuthi ungangayiboni ukuthi ithilakele kuwe ungangayiboni nafuthi ukuthi ingenile kodwa jonke intaka nje ezilandelayo siyaxela uba kunento engenile kulo muntu noba uMaria uzakambona uba uYesu ungenile imbewu kamoya ongcwele ingenile phakathi kuye kodwa ukuze ayiqonde uba ingeniwe imbewu kwakumele ajonge uHerode i-reaction yakho react kanjani but nxa ithe yangena nyani imbewu waphakama uHerode wafuna ukulala imbewu now sometimes wayibona ngendlela oshumayela ngayo sometimes wayibona ngendlela ohlabelela ngayo sometimes wayibona ngendlela owaziwa ngayo apha ecaweni kodwa uyibona ngendlela iintshaba nezinto ezivukela ngakhona ziyaxela uba kunento engenile kulo muntu. Thank you, Jesus. oHerode abavukelayo bayaxela uba uMaria ungeniwe. Hallelujah. 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 Maria kudala ephila mthembu kudala ephila uMaria ephila kunye noHerode kwisiqithe esinye kudala ephila kunye noHerode but uthe xa ungena uYesu phakathi kwakhe wafuka uHerode walutshaba lwakhe ngoba nxa sayingenile ivangeli neetshomi zakho becaweni siyawuvuka zibe lutshaba lwakho nohlekisana becawe bawuvuka bebe lutshaba ngaloo mini leyo bonke uyabazi izitori zabo kuWhatsApp bakhulume ngabo uyayibaxa uzenze ngathi ingqondo awunayo ayikho kakade ingqondo nxa seyityhilakela le nto wake wathi omnye umfundisi ndimemile enkonzo yoshumayelo wathi intsimbiso yabantu abangananto immediately wacabanga uba le nto kule nto inengqondo ngeke uyithole ngeke uyiva amandla ayo mandla le nto ahleli ungabi nangqondo nje ifunda iBhayibhile kakuhle uzayibona uba iBhayibhile ihleli ungathi kungabi na sense iBhayibhile yonke ihleli nje kungabi na sense ayikho nendawo eBhayibhileni engathi ine sense yonke nje ayina sense ndike ndahamba notata nabona ulwandle ndithe ndisalibona ulwandle ndajonga kakuhle ulwandle ndacinga ke iinkathi zikaMoses uba uMoses wavula le nto kungabi na sense wakho uMoses wavula ulwandle
ndiyamona tata ndiyatsho ngathi baluphi ulwandle tata wathi nalo ulwandle emva kanje kwezindawo hayi anditende libona ulwandle uthe masayiqhuba imoto ndalibona ulwandle onalo ulwandle ndithe ndisalibona ndacinga isikhathi sikaMoses uba uMoses wavula le nto nxa uyijonga nje kwesikhathi sethu nabantu besikhathi sethu ngeke bayikholelwe loo nto leyo uyawuthetha intsomi kubo uyawuthetha into ngento uba uthi abantu uyafeketha ayikho le nto uthetha isitori kho singantsomi wakukujikela sinomvolvo bayawuxela loo nto abantu bale generation njengomfana ndandihamba naye kothanazela omnye mama phaa eWorcester mthanazela lo mama lomfana xa ndigqiba umthanazela lo mama ngoku mna ndifuna umphakamisa kule wheelchair ndigqibile uthandaza lo ngoku andiyilibali loo mini leyo ndiyazilibala zonke isayilini ndambona apha umntu eca uba umntu angelwa ngamathimunyana unxibe ekonza hayi ngomntu qa ndanxa ndigqiba umthandazela ndifuna umphakamisa kwi-wheelchair ndigqiba umthandazela ngoku lo mntu uhleli kwi-wheelchair ngoku ndiyamthandazela egameni likaJesu umphilisi enkosi oh Jesus siyabulela somphilisile xa ugqiba uthandaza ngokulinde uba mamthini mawumphakamise wathi ubrada lo ndihamba naye hamyeke nce kwaThixo uThixo uzamana ke simthandazela uzawuhamba alunge my brother don't worry ndamjonge ebusweni but okay ndiqonda ngapha ngeke ndiphinde ibali bendiyibona ngengomso xa ndisiya phaa ndabe ndihamba ndedwa ndathi mama ngicela uphakame kulitsha uhamba wahamba zange ndimthandaze wahamba uYesu loo nto wayedibana nayo loo nsuku kwiingxaki ezininzi uYesu loo nto yokuba ahambe nabantu uYesu ayothandazela umntu ofileyo athi xa efika khona agxothe abantu ahamba nabo athi phumani ngomnyango ngoba wayeyazi uba abanye abalapha bahleli nje hayi kodwa Yesu simbonile usenza umhlola 14 kodwa hayi le uyambona uba lo mntu sekegreyini ngobuso uyambona uba lo mntu sekebanda ngoba ufuna phakama hayi Yesu siyakwazi uyayenza umhlola but xa uvuma yikho le bantu esiphumana napha ekozweni kufuna ngena abantu abagulayo bebekhona bazakanye liphumeni ngomnyaka noma ngapha ugcobani kuyehova mhlaba wonke nizawenza nxa eliphini lomntu lo phumani baphume bonke ngomnyango tata thanazela umntu kaThixo xa ukho wamthanazela umntu kaThixo uphinde bangenise ngenandle bambone ephelile Thixo ngoba xa ingayitshilakalanga ivangeli ebantwini siyawuhlala siyinkawe uyambona uyayibona iwisile hambi uyofuna imbali ngayo uzayibona uba yayinkonzo yayinamandla nangoku isakholwa uba yena izawuba namandla wanditshe ngathi nje nathi siyakholwa uba sasiyinkonzo na what happened now makasilakala uYesu thank you Jesus ngoba otata uNicholas Bhego yayingabantu ababetshilakelelwe nguYesu babeshumayela bangoyiki into babetshilakelelwe nguYesu kodwa isizukulwane esilandelayo emva kwethu thina othina ba kunzima kakhulu kunzima kakhulu but kunzima uba kunzima malibeke kunzima amen kunzima nokunzima into ikwenza uzole imini yonke xakana imini yonke into encinci but uxakana imini yonke ngoxesha uba wayekhona tata umfundisi Tata Bhengu ngawayenza yancinci le nto wayilungisa nje yancinci indaba zapha enkonzweni yonke into enzeka enkonzweni ngawayilungisa yancinci umfundisi uBhengu le nto ncinci but kunzima ngoku kunzima kubuhlungu uva kuyalumeza phakathi enkonzweni kunzima indaba yobungcweli lele milonyeni iyashunyela akekho umuntu ophila ubungcweli kunzima awu Nkosi awu kunzima and kunzima nje kunzima and we need God uba masibuyele kuThixo sijilakalelwe ngoThixo jilakalelwe ngoThixo uThixo ajilakale ebantwini ngoba yikho enye indlela uba uThixo angathilakala ebantwini soba sengxakini siyawukhonza njengewisile no-black and white simenze uniform iyeke iba yile nto basecinga uba u-black and white wacreate ukuze kungabikho mntu uqhubekayo nomntu oqhubekayo for ushida nje into bazoba sithanda impahleni kwizinto zethu wayecreatela uba ibe yinto efikelelekayo ebantwini bonke u-black and white but ngoku siyawuyenza i-uniform yalapha ecaweni kuyoba nzima sesiseyiqalile nafuthi kuyenziwa
Ngoba abantu benxiba black and white bogqinga yakho impahla ebomvu wena bayaqedise kwayena. Abana xa sibaphila ubungcwele awuthiwa i-uniform ubungcwele but kunzima ngoku ngonxiba ngablack and white uyahlisa kwayena. Yayingenjalo le nto sisafika nathi indaba ye-black and white uba umiswe phambili u-black and white siyiva ngoku. Sasixoba khoba uniform nje uba abantu bafikeleleke kuyo. Sinempahla thina nawe sibe sicima impahla sibe bahle sokhole kwayena. Okay. Kunzima ngoku. Masibuyelele kuThixo bandla laseKhayelitsha. Amen. Umuntu afuna ubuyela kuThixo. Hayi la nto basi siyabuyela wena. Umuntu afuna ubuyela kuJehova wemikhosi. Amen. Alungise indlela zakhe umuntu. Yathanda uyibeka ke leyo. Obengahambi kakuhle avuma. Hey, ndihambe kakhulu. Ndingahambi kakuhle endleleni. Manje lungise indlela zami. Amen. Man. Amen. Ndihambe kakhulu. Ndingahambi indlela zami. Ndingahambi kakuhle. Kodwa umuntu makalungise indlela zakhe. Uma ebuya Yesu uyaya naye ezulwini wena. Xa ujonga nje ujonga kahle uyaya wena ezulwini bayibuyesu. Cela sime ngenyawo sicela utatazela phambili.